Meron naman daw. Sa stream. Meron naman daw. Paano yan? Oo nga, hindi ko rin marinig. Okay na. Okay. Paano yan? Oo nga, hindi ko rin marinig. Okay na. Hindi na ako ulit. Okay. May sounds talaga kayo. Oo nga, hindi ko rin marinig. Okay na. Hindi na ako ulit. Hindi na ako ulit. Sorry. Baka natin doon. Kasi nag-screenshot ako. Nag-check ako. Baka na-share ko lang ako na Criselda lang ng legal ka. Dapat sa drive. Wala kang sound, sabi sa ano. Yung umpisa, ulitin na lang natin sa yung umpisa. Kaya hindi na ako uulit sa ano. When I am down and know my soul's so heavy, when troubles come and my heart within me, then I am still waiting in the sun till you come and wait a while with me. You raise me up so I can stand on my days. You raise me up to walk on stormy seas. And I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. And I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. And I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. And I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be.
Okay. To formally open the program, let us all welcome our Office of Students Affairs and Events Coordinator, Mr. Clemente Montilla. Isang magandang umaga sa lahat ng mga estudyante, sa mga magulang, mga kaguruan, at sa ating panauhin sa araw na ito at sa lahat ng mga manonood, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw ay kalawang araw ng pagdiriwang ng National Family Week na may temang Samahan ng Pamilya ng SPIST ay nagkakaisa laban sa pandemya. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang mga usapin patungkol sa mga isyu ng pamilya na siyang pinaniniwalaan nating sagot, no, upang mapagtibay ang pundasyon ng pamilya ng bawat Pilipino. Okay? Idinaraos ang ganitong programa para magkaroon tayo ng kaalaman patungkol sa mga issue ng pamilya, lalo-lalo na sa pandemya. Sa panahon na ito na mahirap na harapin, no? Kasi isa sa pinakamahirap na problema natin ngayon ay ang pandemya. So sa pamamagitan ng magandang samahan na pamilya, no, simula sa pinakamataas at pinakamababang level ng pamilya, dapat alam natin kung paano tayo tutugon sa mga problemang kakaharapin natin, hindi lang ng sarili, kundi ng lahat ng kasapi ng pamilya. Kasi ang pamilya na may matatag na pundasyon ay pamilya na may matatag na lipunan, no? Ang sabi nga, 'di ba, family is the basic foundation of the community. So sa atin dapat nagsisimula yung mataas na antas ng pamilya sa sarili natin sa loob ng ating tahanan. Okay? Ang pamilya ay hindi lang tumutukoy sa mga magulang, no, sa mga guardian o sa mga tagapag-alaga natin, kundi kahit hindi sa ating mga kadugo, no, maaari natin silang ituring bilang mga pamilya o kasapi ng pamilya. Kahit sa mga kapitbahay natin, sa mga kaibigan sa labas ng bahay, mayuturo natin silang pamilya. Kaya pamilya naman ay hindi lang ito tumutukoy sa kadugo o sa kalaman, no? Ito ay tumutukoy sa kung paano tayo makikilahok o makikihalubilo sa tao. Tinuturing nating pamilya ang kapitbahay natin, tinuturing nating pamilya yung mga alagang hayop natin. So, isa sila sa mga parte natin. Sila sa parte ng pagpapatatag ng pamilya natin o sa pundasyon ng isang pamilya. Hinihikayat ko ang lahat na mag-participate din doon sa ikatlong araw natin sa September 27, yung pagpapasa po ng creative picture with your family na may hashtag na SPIST Family Week Celebration 2021. Okay, ang procedure naman pinusa natin sa official page natin sa SPIST at doon sa ating mga GC ng mga advisor, no, na-iyan na natin yan. Mula dito sa Office of Student Affairs and Office of the Events Coordinator, binabati ko po ulit ang lahat ng Happy National Family Week celebration sa inyong lahat. Nagpapasalamat po muli ako doon sa mga taong sumusuporta at doon sa mga taong nagbigay ng pagkakataon para maganap yung programang ito. At sa ating panauhin na isa rin naman nating kaibigan na talagang susuportado tayo sa lahat ng pagkakataon at suportado ang ating paaralan sa lahat ng pagkakataon. Maraming salamat po muli sa inyong lahat at magandang umaga. Muli, Happy National Family Week celebration po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ginoong Montilla, para sa iyong mga wise words. Okay, so let us also welcome our CEO and President, Dr. Erlinda S. Manzanero, for a short message.
On behalf of the Board of Trustees, I would like to greet everyone a safe and a pleasant day. Let us thank God for His kindness, for His blessings, and for giving us another beautiful day in our lives. Today, we are celebrating a National Family Week, which started last September 19. This event was promulgated with a Presidential Decree number 60 issued last September 28, 1992. The purpose is to increase awareness on various family issues. Therefore, the family being the center of our lives, every member of the family must devote quality time to each member of his family, 24/7, all year round. The family is not confined only to the father, mother, and the children, but it is also extended to the grandparents, uncles and aunties, and the cousins. The very essence of a National Family Week is to celebrate and create a pleasant atmosphere with the rest of the family members. While the parents and the grandparents are still alive, to feel the warmth of affection from each member of the family. With that, I would like to congratulate all the teachers, students, and their parents for their participation. Thank you, and may God bless us all. Thank you so much, Dr. Erlinda S. Manzanero. Okay, to introduce our guest speaker, let us also welcome our BED coordinator, Mr. Linold Pimentel. Our guest speaker finished her bachelor degree in secondary education, major in biological science from Cavite State University Silang campus, and became a licensed teacher back in 2004. After that, she continued her education receiving a master's degree of arts in education, major in educational administration from year 2018 to 2021. She is currently an instructor at Cavite State University Silang campus, handling science-related subjects. She also serves as the officer in charge in Cavite State University Silang campus, Secondary Education Laboratory Science High School, appointed as Knowledge Management Coordinator of Teachers Education Department, and became the quartermaster of the Cavite State University Silang campus team during the 2016 University Games. She also supported the recently concluded AAA-CUP accreditation as chairperson in Area 6. She attended numerous trainings, seminars, webinars, and workshops, and one of these is the webinar entitled Mindful Caring for Our Headspace Through Mindfulness. Another one is Understanding the Importance of Media Literacy in a Digital Age. Also, the Day of Sanctity and Protection of Human Life, and Looking Outside to Reflect Inside, the Power of International Linkages to Improve Your Teaching and Learning, and etc. My dear parents, students, friends, and teachers, ladies and gentlemen, it is a pleasure for me to introduce our guest speaker for today, who is going to talk to us about family concerns and issues. She's none other than Miss Maria Criselda M. Vertudez. Good morning. Good morning, SPIST. Good morning, students. Good morning, parents. Good morning to my
co-teachers or the colleagues rather. So mabuhay tayong lahat and good morning, good morning. Can you hear me po? Am I loud and clear po? Yes, ma'am. Okay po. So good day everyone. Thank you so much kay Sir Pimentel for that very awesome introduction. Okay po, ayan, medyo nag-loading ang ating internet. That is the new normal, guys. My dear students, my dear parents, ito po talaga ang ating bagong kinakaharap nowadays. And as mentioned by our OSAS coordinator, Mr. Montilla, this is our National Family Day. Or for the SPIST, this is your monthly celebration of the Family Day. So with that, allow me to share some or common issues regarding family stability and how to cope up those issues. So for today, I want you to give me your good eyes, good ears, and presence of mind para po maunawaan natin lahat ang makabuluhang kahulugan ng pamilya. So our mission for today is protecting my family, protecting our family. That is the mission possible. We all know that family is basically means 2 or more people having shared goals. Having sorry for that. People who share goals and values, they have long-term commitment to one another, and usually they live on their same roof. They are a group of people or persons sharing common ancestry. And with regards to family, we all know that we have different types or kinds of family. As you can see, ayan po. Visible po ba? Sir Clem? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay po tayo? Yes po. Technical team? Yes po. Okay po. Thank you so much. So as we all know, we have different types of family. First and foremost is the traditional or the elementary type of family, also known as the nuclear family. Nuclear families, they consist of 2 parents, usually married or into common law with their children. That is the basic type of family that we have. Aside from nuclear family, we also have the single parent. Single parent is also considered as family. Single parent families consist of 1 parent with 1 or more kids. It can be the parent either never married, divorced, or widowed. That is single parent or the single parent family. And aside from that, we also have the blended family. When we say blended family, or in other term, it is somehow called step family. A step family is when 2 separated families merge into 1. So meaning to say, yung isang pamilya nito, then hindi nagkaroon ng magandang relationship sa kanyang past, then another type of family, nagkaroon sila ng combination or merging together. This can go several different ways. Ito pong ating step family or blended family. Like 2 divorced parents with 1 or more children, blending families. Or for example, it can be also 1 divorced parent with kids marrying someone who has never been married or has no kids. That is the concept of blended family. And aside from that, syempre tayong mga Pilipino, masyado tayong mapagmahal. Masyado nating kinukupkop or ini-embrace lagi yung family natin. Most of us, meron tayong tinatawag na extended family. And talking about extended families or families with 2 or more adults who are related through blood or marriage
So, pwedeng natin kasama yung lolo at lola natin, pwede rin kasama natin yung mga tito at tita natin. At sabi nga ni Dr. Manzanero kanina, pwede yung mga pinsan natin or ibang family members. Moving forward, we also have the sibling, called the grandparent family. Sibling or grandparent family is when one or more grandparent is raising their grandchild or grandchildren. Siguro at this point, meron nakaka-relate kasi most of us talagang makalolo tayo, makalola. Karamihan sa atin ay pinalaki ng mga lolo't lola natin. That is considered as family also. Sibling or grandparent family. And lastly, we have adoptive family. So, siguro aware naman tayo kung ano tong adoptive family. An adoptive family is a family who has welcomed a child born to another or they legally adopted that child as their own. Kinukup na nila, nagkaroon na sila ng strong relationship with that child. That is adoptive family. So basically speaking, kapag sinabi natin family, pamilya, pwede yan yung simple lang na nuclear, na merong nanay, tatay, at merong anak or mga anak. Pwede rin yung halimbawang mag-extend kasama yung mga tito, tita, yung mga cousins natin, and other relatives. It can be also a single parent na nagkakaroon ng matyagang pamumuhay para itaguyod yung kanyang pamilya. Siguro meron dito sa atin ngayon na nakikinig ng mga single parent. Siyempre, hindi naman magpapatalo yung ating mga lolo't lola. Na talaga namang binibigyan din nila ng time kapag nagkaroon ng unavoidable circumstances, yung isang apo nila or nawalan na ng nanay or tatay, sila na yung nagtataguyod. That is sibling family. So with that, we know that we have different types of family. And we also know that those types of family create different issues in our life. And we also know that family is one of the life's greatest blessing. Napakasarap ng meron kang pamilya. Sa SPIST, if I'm not mistaken, this is considered as a family. We are family right now. A unit of people that love and support each other. Parang yung ginagawa natin ngayon. Nagkakaroon tayo ng cooperation. We are supporting each other because of the Family Month or Family Day celebration. Support each other through good times and bad times. Hindi naman sa habang panahon or hindi forever tayo ay masaya. Siguro a-agree kayo dyan. Or siguro sasabihin nyo, Ma'am, ngayon nga po ang dami naming pinagdadaanan. Ngayon nga po sobrang nag-i-struggle yung family namin because of pandemic. And with that, speaking of good and bad times, allow me to share common issues or problems affecting the stability of the family. Medyo hindi siya magandang pakinggan, pero let's face the reality. Ito talaga yung pinagdadaanan ng bawat family members. Sabi nga nila, wala namang perpektong pamilya. Mayaman ka, mahirap ka, kung kumakain ka 3 beses isang araw, minsan hindi mo pa nakukumpleto yung meal na yon, mag-a-arise pa rin yung problem. Most of the time, kung sino yung mas maraming perang pamilya, kung sino yung pamilya na laging may kaya, sila yung mas maraming problema with regards to their children, with regards to spending time with their children. So with that, let's find out what are the common issues or problems affecting the stability of the family. So for number 1, yes, poor communication. Bukod sa medyo nahihirapan tayo sa ating new normal nowadays, we are having this kind of webinar. Meron tayong minsan technical difficulties, we are experiencing unstable network, we are experiencing unstable connection. Sana sa family natin, hindi natin nararanasan tong poor communication. Take note guys, a huge number, my dear parents po, my dear students, and teachers ng SPIST,
Number one is poor communication po. A huge number of interpersonal problems or issues results from poor communication. Kumbaga minsan napakasimple lang naman eh. Hindi natin lang napag-usapan. Or minsan nadaan lang sa sinabi kasi ni ganito, sinabi kasi nung kapatid ko. Then eventually, nagkaroon na ng misunderstanding. Tandaan po natin, both adults and children need to be able to explain their expectations and their grievances in a clear and fair way. Paano ba yung clear and fair way na to? Dapat meron tayong honesty, but tayo ay sensitive. Sabi nga nila, one of the best ways to tackle a lack or poor communication is to make a family agreement that emotions and ideas or yung thoughts natin will be expressed honestly but sensitively. Dapat isipin natin mabuti, ay, ito bang sasabihin kong to? Okay kaya to para kay mommy or daddy? Ay, let us say, ito bang decision ko is makakabuti para sa family members? Dapat lagi tayong merong open communication with one another. And lastly, dapat tayo ay good listener po. Hindi pwede na, ay, ako yung nagpo-provide ng pera sa bahay na to. Ako yung nagbibigay ng mga gamit, ako yung bumibili ng ganito. Dapat ako lang yung pakikinggan. No, hindi po dapat tayo ganun. Let's avoid lack of communication. Dapat naririnig natin yung boses ng bawat family members. Kahit pa sabihin natin yan ay bunso, si ate, or si kuya, or even si lolo at si lola. Let's try to understand them always. Number 2, ayan, medyo may makaka-relate dito, feeling ko. Most of you guys, if I'm not mistaken, somehow nagiging rebelde tayo. Rebellious teenagers nowadays, napakarami na po. Let's admit the reality, maraming estudyante or maraming youth, maraming teenagers, ang medyo nagliligaw ng landas. Most teenagers test out their independence and beguiling adulthood by behaving in ways that extreme or they attract disapproval. Kumbaga sa term ng mga kabataan, ay magpapapansin ako or gagawa ko ng mga bagay na ganito kasi hindi naman ako nabibigyan ng time ng nanay ko or ng tatay ko. Ay si daddy, puro business lang yung iniintindi. Ay si mommy naman, laging may meeting, laging busy. So, ang tendency niyan, sa part ng mga teenagers, specifically yung mga nasa period ng adulthood, magiging papansin sila. Or sabi nga ng iba, bida-bida. Diba? Magiging bida-bida sila, ay para pansinin ako ni mommy, para pansinin ako ni daddy. Dapat ganito yung gagawin ko. So, in that case, instead of threatening your children or the teenager with harsh punishments, try to open up discussion. Dapat alamin natin kung bakit ba sila nagkakaroon ng behavior like that. Why they are behaving this way. Mas maigi yung maging alay nila tayo instead of being a dictator. Kumbaga parang para hindi magrebelde. Or let us say, habang maaga pa, i-open up na natin, ano ba yung dahilan? Bakit ka nagkakaganyan? Ano ba yung dahilan? Bakit ganito? Ano ba yung dahilan kung bakit lumalayo yung loob mo? Kahit binibigay ko naman yung lahat sa'yo, I'm giving you gadgets, I'm giving you allowance, so on and so forth, may wifi pa, or whatsoever. Pero, nagre-rebelde pa rin. Try to talk. Maayos na pag-uusap para hindi magkaroon ng rebellious teenagers or para hindi mag-misbehave yung ating mga anak po. Next would be, ayan, financial difficulties.
parents, teachers, as well as sa mga estudyante natin. Nalulungkot yung mga estudyante natin siguro nowadays kasi, ay ma'am, wala po kaming baon. Online class po kasi lahat eh. Ay ma'am, modular lang po kami. Hindi po kami binibigyan ng baon. Pero talking about financial difficulties sa pamilya, I'm sure a-agree kayo dito. Financial difficulties is one of the major issue or problem na pinagdadaanan natin ngayong pandemya. Nagsara yung company, natanggal sa trabaho si ate or si kuya, si nanay mo, instead na patuloy yung trabaho, or si mommy, dahil sa pandemic, dahil sa COVID-19, nag-stop. But then, don't let money define our family. Sabi nga nila, pera lang yan eh. Kikitain mo yan. Pera lang yan. Pwede mong paghirapan yan. Pwede kang makahanap ng way. Take note. Arguments about money can crop up between any two family members, especially sa nanay at sa tatay. Most of the time, ito yung nagiging way kasi kapag si nanay wala ng laman yung bulsa or wala ng ipang budget, ipamalengke, ang tendency niyan, apektado lahat. Irritable siya at the same time, hindi niyo siya makakausap ng maayos kasi nga nagwo-worry siya about sa budget. Nagkataon naman na pandemic. Itong si tatay nawalan ng trabaho. Itong si ate at si kuya nag-aaral or katatapos pa lang ng pag-aaral. So in that case, dapat tayong family or all the family members, we are tied together. Kahit pa sabihin natin na malaki ang problema natin with regards to financial or sa finances natin during pandemic, we need to tie our family together. Kasi, ang pera po, nauubos. Ayan, ang pera nawawala. Ang pera dumarating, umaalis. Pero kapag ang family natin ay tied together, mare-resolve natin itong financial difficulties. Okay po, sorry for the technicalities. Medyo nag-unstable lang yung net kasi naglalag yung aking camera. How about po yung voice? Naririnig naman po ba ng maayos? Yes po, ma'am. Clear Okay. po yung voice natin, ma'am. Yung pasensyahan nyo na kung medyo nagiging, nag-stop dance ako. Gawa po yan sa internet. That is the new normal problem. Wala tayong magagawa dyan. From time to time naman po ay inaayos naman po yan. At the same time, in addition po sa ating financial difficulties, partners can at least address the superficial issue by sharing financial control. Huwag po tayong maging madamot. Let us say, for example, si tatay lang yung kumikita. Let's say, for example, si nanay housewife. Hindi naman pwede na porket si tatay lang yung nagbibigay ng pera, ay yung pangangailangan niya lang yung susundin natin. Dapat tayo ay for pera, dapat we are having finances. Kung kulang, uwi na lang tayo sunod. Kung yung babus, kami masarap yung ulam na pag-ulam natin. Pwedeng bumita. Chris, medyo naglalag po tayo. Ayan, yes po. Okay po. Okay lang ba i-off kami saglit? Okay lang po. Para ma-refresh lang yung okay. Pero yung voice po, okay naman po ba? Apo, ma'am. Okay, let's proceed po. So we have poor communication, rebellious teenagers. Number 3 is financial problem or difficulties. Now let's proceed with career disagreements. Ayan, sino ba ang dapat magtrabaho? Dapat ba parehong nanay at tatay?
Or dapat ba si nanay lang, or si tatay lang, or si mommy lang? Take note po. Spouses or both parties to do work. First day. Kasi, or let's admit the reality, most of the Lalag po tayo, ma'am. Stop po muna siguro tayo. Saglit. sige po, stop po muna tayo. Okay po. Ayan. Ipuntayin lang natin siguro sa ating connection. Let me know pag pwede na po. My apologies for the difficulties, for the technical difficulties. Sorry for this po. This is the new world. Okay, moving forward, again, as mentioned earlier, career disagreement. Most of the time, spouses often argue about whether both parties should work. Let us say, for example, ay hindi pwedeng matenga ako sa bahay. Dapat magamit ko yung career ko. Dapat magamit ko yung pinag-aralan ko. Ganyan ang iisipin lagi ng mga parents. Especially yung mommy at daddy natin. Dapat hindi ako nakakulong dito sa bahay. Kumuha na lang kaya tayo ng katulong or what? Para alagaan yung mga bata. Take note po, career disagreement is somehow crucial for us. Kasi minsan hindi talaga nagkakaunawaan yung both parties. The parents, yung mommy at daddy. Nagkakaroon sila ng pataasan. My dear parents, this is for you po. Make sure po na tayo ay merong mutual understanding at meron tayong agreement sa ating partner or sa ating mga asawa. Hindi po pwede na i-insist natin na okay ako lang yung mag-work kasi ako yung mas malaki ang sinasahod. Dapat po i-weigh natin yung situation. And in this kind of situation, let's be practical. Kung kinakailangan mag-work din ang isa or mag-work pareho, yun po yung gawin natin. And hindi lang po sa ating mga magulang. Minsan nagkakaroon din po tayo ng career disagreement towards our children. Most of the time, sasabihin ng nanay natin, ay lahi natin ay mga teacher. Dapat nak, ikaw ang kunin mo, teacher ka. Dapat ikaw ay maging principal or dapat ikaw ay makapasok sa ganitong university. Pero somehow hindi natin alam, yung palang anak natin, iba pala yung gusto. Gusto niya palang maging engineer or gustong maging architect. Try to open up the discussion with your children kung ano yung gusto nila. Kung ano yung gusto nilang maging. Huwag nating hayaan na linear lang tayo. Bigyan natin sila ng way para mahanap nila kung ano yung gusto nila sa buhay nila. Huwag natin silang diktahan. If ever po may questions kayo, pwede naman po yan later, yung i-chat sa ating chat box. Then let's proceed po with argument about chores. Ayan, mga anak. Mga ate, kuya, si bunso. Sino dito nakaka-relate? Ay, ako na naman yung uutusan kasi ako yung bunso. Diba? Sa pamilya natin, ay nakus, dapat ang taga-bili or taga-takbo, ito, wala naman tong ginagawa eh. Nag-ML lang to or what? Nagti-TikTok lang naman yan. Most of the time, ito yung pinag-aawayan ng mga magkakapatid. I'm pretty sure mag-a-agree po kayo dyan or matatawa kayo. Kasi sasabihin ng isa, lagi na lang ako. Porket ba ako yung pinaka bunso dito, ako yung pinakabata, ako lagi yung utusan? Bakit si ate hindi inuutusan? Bakit si kuya hindi inuutusan? Take note po, para rin po sa ating mga dear parents at sa ating mga students. It can be difficult to get children help out around the house. Kumbaga sa paggagawa ng mga gawaing bahay.
But if they refuse, ito po, if they refuse, then you should consider disciplining them by reducing recreational activities. Kapag po halimbawang medyo tinatamad ang ating mga anak kapag inuutusan natin, pwede nating sabihin na, okay, huwag ka muna mag-cellphone. May time ka lang for using social media. Dapat po ay i-manage natin. Kasi mas magiging productive ang bawat family member kung merong cooperation at kapag nagtutulungan ang bawat isa. Especially, tayo ay nasa bahay halos lahat ngayon. Siguro naman wala masyadong nag-argument about chores. Or siguro naman nagkaroon na tayo ng management about household chores. Minsan kasi kapag halimbawa marami tayong anak, nagkakaroon ng competition or nagkakaroon ng selosan. Ay, favorite nito si ano, kaya laging ito yung uutusan. Ay, mas mahal ni mommy or ni daddy, ito si bunso. Kasi siya yung talagang kamukhang-kamukha. Huwag po nating tingnan sa way. If you have more than one child, unique issues or problems involving jealousy, competitiveness, and insecurity will arise. Totoo po yan. Minsan kasi hindi kagandahan yung isa. Yung isa naman ay talaga namang pinagpala. The most important thing that you can do, parents po, the most important thing you can do is to have a uniform policy. Dapat pantay-pantay po tayo sa pag-manage ng ating mga anak. Uniform policy for dealing with the children. Constantly making it clear that you do not have a favoritism or you do not have a favorite. And that each can expect to be disciplined in the same extent po. Dapat pareho yung way of disciplining ng ating mga children. Hindi porket ito yung medyo nasa mababa or ito yung bunso natin, hindi na natin siya kailangan i-disiplina. And going back to the main topic, which is all about argument about chores, dapat meron tayong set na duty. Let us say for today, si ate muna ang gagawa, tapos ang magwawala si kuya, or ang magpupunas ng mga floor or ng mga appliances si bunso. With that kind of management, mas magiging maganda yung bonding ng ating mga children. And at the same time, mas magiging maayos po yung ating relationship. Hindi lang sa parents, kundi sa parents at saka sa mga anak. Questions po? Yan, later siguro nasasanay ako na parang nagtuturo. Sorry kung palagi ako nag-ask ng question. Ayun, so with that, actually, napakarami pa pong problem. Those are just the top 5 problems na naka-encounter natin nowadays. Poor communication, rebellious teenagers, financial difficulties. We also have the career disagreement and the argument about chores. Take note po, there is no such thing as a perfect family. And almost every family struggles with at least one or two of the problems mentioned above. However, just as indicated sa ating screen, there are ways to tackle these issues that will help overcome the adversity and maintain a strong family bonds. Kasi we all know na a strong family means a strong nation. Sabi nga ni Sir Clemente kanina, etong pamilya na to ang pinaka-basic unit ng ating lipunan. At kapag may maganda tayong pamilya, magiging maganda ang ating lipunan. The state recognizes the Filipino family as the foundation of the nation. Accordingly, it shall strengthen its solidarity and actively perform its development. So, paano tayo magkakaroon ng development? With that, allow me to give some ways on how to build strong and healthy families.
Ayos pa po ba yung audio natin? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay po, let's proceed. So, upon dealing with those problems, now it's time to cope up with those mentioned problems. What are the ways to build strong and healthy families? Makakaya pa ba kaya nating solusyonan? Maisasalba pa kaya natin ang pamilya natin? So, what are those? Number one is effective communication patterns. Sabi nga kanina, dapat tayo ay merong open communication channel. And with regards to effective communication patterns, let's always be positive. Positive na in a way na nagkakaroon tayo ng good communication with one another. Take note, my dear students, my dear parents, do not over-criticize or approach everything in negative way. Kasi kapag lagi tayong negative thinker, if we are pessimistic, lahat ng result sa family members natin or lahat ng pag-iisipan natin desisyon, ang magiging resulta niya ay in a negative way. We must be clear, be gentle, and be precise if we are having communication. Take note po, being clear, being gentle, and precise is the rule applicable to any kind of communication, lalong-lalo na sa family. Always remember na kapag ang pamilya ay nag-uusap po, mas nagiging maayos ang samahan. Mas nagkakaroon tayo ng meaningful and strong bond sa ating family. And aside of having effective communication, number 2 is time together. Ayan, sana lang po nanonood yung ating mga parents at this point at sana rin po kasama niyo yung inyong mga anak. Kasi napakahalagang bagay na meron kayong time together. Kahit pa sabihin natin na simpleng panonood lang ng TV or simpleng pagsabay-sabay lang kumain, time together is an essential thing. The key is that you spend time together as a family. If possible, you prioritize meal time. For example, breakfast or dinner. Try to prioritize having meals together as a family. Kasi nakakalungkot man pong isipin. Pero nowadays, tayong mga Filipino, most of the time, hindi na po tayo nagkakaroon ng time na sabay-sabay kumakain. Kasi syempre, yung isa may ginagawang ganito, yung isa may ginagawang ganyan. Ang tendency niyan, okay, sige, kumain ka na lang. Andyan, mauna ka na. O nakaluto na si nanay, bahala ka na. Ikaw na ang bang isa bahala dyan. Kung kaya po natin, let's give or spend time together. Kahit yung sa simpleng breakfast, lunch, or dinner lang. And aside from prioritizing your family meals, you can also evaluate your family's healthy goals, lalo na ngayon. Halos lahat tayo ay nasa bahay. You can plan or set aside time every day for daily activities or yung mga ginagawa natin. Make it part of your family routines. Huwag po natin siyang aalisin. And you can also find activities that the family can do together. As I say, for example, cleaning the house. You can do the dishwashing together with your siblings. Because doing chores together can strengthen the family bonds. At saka mas nagiging meaningful po yung ating time. Hindi yung lagi ka na lang naka-cellphone dyan, you're having this kind of TikTok or nagbabrowse ka sa internet kasi ini-stalk mo yung crush mo or whatsoever, tinatawag ka na ng nanay mo o anak, kakain na. Pero ikaw sagot mo, wait lang po. Tayong mga estudyante, tayong mga teenagers, dapat alam natin kung paano spend wisely yung time natin together with our family. Next would be clear and well-defined role. O ayan, nagtuturo-turoan na. Sino ba ang toko ngayon sa pagluluto? Ay, nagwe-webinar pa kasi hindi pa kami makakaluto. Pwedeng-pwede naman po kayo magluto habang nakikinig. Okay, clear and well-defined role.
Family functions most efficiently when members shared a common understanding to each other. Kumbaga, okay, sa araw na ito, ikaw muna ang bahala sa gawain dyan sa kusina. So susunod na araw, ito naman si kuya or ito naman si ate. Dapat meron tayong sharing of responsibilities. Hindi pwede na laging isa lang yung gagawa. As we all know, family is a team. And kapag sinabi nating family, they are together. Hindi pwedeng isa lang yung naghihirap. Hindi pwedeng isa lang yung laging gumagawa ng ganito, naglilinis ng ganyan, kasi sasabihin mo busy ka or whatsoever. Dapat tayong mga parents, iset po natin yung rules and regulations natin about sa dapat gawin ng ating mga anak. Hindi naman po masama na meron tayong sets of duties and responsibilities. Actually, mas maganda po siya at mas makakabuti para sa family natin. Kapag meron tayong clear and well-defined rules, mas na-identify nila at mas nagiging matured po yung ating mga anak. Na hindi sila by that time or sa lahat ng pagkakataon, lagi na lang nakaasa or hindi marunong man lang maglaba, hindi man lang marunong magligpit or maghugas ng pinagkainan. So as early as now, dapat tinuturuan na po natin yung ating mga anak para hindi sila laging maging asa sa atin. Kasi hindi naman po forever nakasama natin ang ating mga magulang. 'Di ba? Darating yung time na you will create or build your own family. And by that time, dapat ikaw na yung magiging ilaw or halina ng rules, ikaw na yung magbibigay ng gawain para sa iyong mga anak. Next would be religious or spiritual orientation. With all due respect po sa lahat ng ating mga kasama dito, this is just for with all due respect po sa lahat ng ating religious affiliations, ng ating religious orientations. Take note po, ang family po natin, kapag po meron tayong faith or if we are spiritually oriented, we always practice honesty. Kapag tayo is spiritual oriented, we have this kind of clear and open communication. Kapag tayo ay spiritually oriented, we are committed. Kapag tayo ay spiritually oriented, we appreciate things. Kahit pa yan ay nasa maliit or malaking bagay. We give affection, we give love to one another. And spiritual well-being, including yung mga iba't ibang paniniwala po natin, it would make the family more meaningful and substantial po. Kasi all in all, nandun na lahat eh. Full package, ika nga. Kapag ikaw ay may takot sa Diyos, kapag alam mo kung ano yung faith na pinaniniwalaan mo, magiging maayos, magiging smooth yung flow ng family mo. Kasi maghahari sa iyo yung love. Maghahari sa iyo yung honesty. You will be open in every situation. Ikaw ay nagiging mabuting tao or mabuting miyembro ng ating pamilya. So again po, we have those kinds of ways to build strong and healthy families. Effective communication. We also have time together. At the same time, clear and well-defined role. And lastly, religious and spiritual orientation. So with that, allow me to give this action formula. O diba, may formula. Hindi po ito math. We are just having conversation with family. An action formula for strengthening your family can be summarized in this 5 steps. Ang dami-dami naman kasing binanggit ni ma'am. Hindi naman po lahat yan maintindihan namin. Hindi naman po lahat yan magre-retain sa isip namin. Ma'am, minsan po malilimutan natin. Pero take note, once na mahal mo ang pamilya mo, ikaw mismo ang magke-create ng action formula for your family. So for number 1, develop the art of
expressing sincere appreciation to your spouse and children. Lagi po nating tandaan, gratitude is the best attitude. Kahit pa sabihin natin na ikaw ay isang magulang or isang simpleng anak lang, always be thankful and concentrate your appreciation to their individual strength sa family po natin. Huwag tayo laging maging parang may sariling mundo. You should be, or we must be, grateful every now and then. Kahit panahon ng pandemya, kahit maraming pinagdadaanan, kahit nahihirapan na tayo sa sitwasyon natin, let's be grateful. Kasi we have our family. For number two formula, arrange to spend more time with your family. As mentioned earlier nga, dapat meron tayong time together. You can plan more family activities that you find enjoyable. Siyempre, hindi lang naman po kailangan ng pera para mag-enjoy ka. You can find creative way para ma-spend nyo yung inyong time together. And take note, learn to say no outside demands which aren't really that important anyway. Kasi 'di ba kapag nag-spend tayo ng time together, minsan ang gusto ng mga kabataan, yung talagang bonggahan eh. Gusto nila kumain ng ganito, mag-sangyup or magkaroon ng manood ng Netflix or what. Spending time together can be practical. Yung simpleng bonding nyo to do things together, okay na yun. Kahit pa sabihin natin na, ay ma'am, wala naman po kaming pera para makapag-bond together. No. Kailangan nyo lang po ng time and be together for you to be able to have quality or meaningful time with your family. For number 3 formula, we have open communication channels. Paulit-ulit po tayo, open communication channels. Dapat lagi tayong nakikinig sa bawat issue ng pamilya. Positive or negative, simple man yan, or let us say medyo mabigat, kailangan pakinggan po natin. Take time to talk with each other often and be a good listener. Dapat pinakikinggan natin, lalo na po yung ating mga anak. My dear parents, always remember po na lahat ay nadadaan sa mabuting usapan. Hindi yung inanag natin or sisigawan natin yung bata or let us say, oh, ayan ka na naman. O bakit ganito? O bakit nag-chat sa akin yung teacher mo? Or bakit ganito yung sinasabi ng kaibigan mo? Alamin po muna natin kung ano ba talaga yung nangyari. Alamin po muna natin kung ano ba talaga ang punot dulo. Let's have an open communication or communication channels for one another. Formula number 4 would be explore ways that spiritual strength might be added to your family life. Hindi ko naman sinabing maging banal tayo ng sobra-sobra. Sabi nga nila as long as alam mo sa sarili mo kung ano yung pinaniniwalaan mo at yung tama ka at meron kang takot sa Diyos, it's enough. And for you to create a spiritually oriented family, you can participate in church activities. Kung anumang klase po yung ating religious affiliations, pwede tayong mag-participate, makipag-cooperate sa iba't ibang church activities. We can also reading religious materials and family devotionals may also be effective para ma-accomplish natin yung spiritually oriented family. Then for number 5 na po, build a high degree of commitment. Students, my dear parents po, isa to sa pinakamahalagang formula para sa ating lahat. Build a high degree of commitment towards your family. Invest your time and energy into the relationship with your children, with your spouse. Kasi kapag hindi mo binigay yung time mo sa iyong pamilya, sa asawa mo, or sa anak mo, doon nagsisimula ang lahat ng problem. Kapag ikaw mismo hindi ka committed
with your family. Take note, if you build a high degree commitment, the result can and will be a stronger and more fulfilling family life. Ayan, kung meron po tayong question later po, pwede naman po natin yan sagutin. So with that, allow me to, Sir Clem, pwede ba akong mag-share ng video presentation? Saglit lang naman po ito. Okay lang po, ma'am. Go ahead. Okay lang po. Okay, by the way, before I share this video presentation, this is actually from YouTube, not mine. The strength of the nation, take note po, the strength of the nation lies into the strength of the family. Tandaan po natin yan. Lies in the strength of the family that molds its community. It is everyone's mission po to work together for the interest and welfare of the families. Dapat tayo ay mag-work hand in hand. The integrity of the family must be promoted and protected by the society as a whole. Let's start with our family. Let's start within us for us to create a community. Okay po, with that, allow me to share this short video presentation. I just hope po meron kayong napulot para sa araw na ito while sharing the video. Ayan. Is it visible na po ba? No, ma'am. Oh, wait lang po, guys. Sorry for the technicalities. Again, this is the new normal and we must embrace the new normal. Ayan. Sorry for the difficulties. Share na lang po natin yung ating entire screen para hindi tayo mahirapan. Meron na po ba, Sir Clem? Wala pa po, ma'am. Okay, by the way, while waiting for the video presentation, my dear parents and my dear students, if you do have questions or if you're struggling now with some family issues, you can just chat your question sa ating chat box. And sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. Ayun, lumabas din siya. Is it visible na po? Yes, ma'am. Opo, ma'am. Ayan, praise the Lord. Thank you so much. Okay, before I end this presentation, I want you to please reflect, rethink, and re-examine about this short video.
Ayan, thank you so much po for viewing that short video. Actually, it says that family is where life begins and love never ends. Take note guys, iiwan kayo ng kaibigan nyo. One day, iiwan kayo ng mga boyfriend nyo or girlfriend nyo. But your family will never ever leave you. With that, thank you so much po and let's all be safe always. Sir Goods. Ayan. So, Sir Goods, hello. Hello, thank you so much for that, for those very wise words. Marami po kaming napulot at natutunan sa mga sinabi po ni Ma'am Criselda, no? And now to award the certificate, please welcome Mr. Clemente Mortilia again, our OSA and event coordinator. May na ako, sir. Okay na? Apo, sir. Ikaw na. Okay. Once again, thank you very much, Miss Maria Criselda Vertudez. Walang kupas, no, na talagang laging may kurot sa puso ang mga mensahe. No, sabi niya nga sa amin when I was in college. Sabi niya, hindi laging academics ang tinginan ng pagiging isang estudyante o ng pagiging isang guro. No? Lagi dapat may puso. Kasi sabi niya, teaching is a work of heart. Di ba? Hindi dapat lagi dito, kundi dapat nandito. Yan. From the Republic of the Philippines, Imo City, Cavite, the Southern Philippines Institute of Science and Technology, Maria Building, Emilio Aguinaldo Highway, Anabut 2A, Imus, Cavite City. A certificate of appreciation. This certificate is presented to Maria Criselda M. Vertudez for sharing her valuable knowledge as a guest speaker during National Family Week celebration. Samahan ng Pamilya sa SPIST ay Nagkaisa, Laban sa Pandemya, held on September 24, 2011 at Southern Philippines Institute of Science and Technology. Given this 24th day of September at Southern Philippines Institute of Science and Technology, signed by the OSA and Events Coordinator, Mr. Clemente C. Montilla, our BED and Academic Coordinator, Mr. Leonard A. Pimentel, and our College Coordinator, Mr. Gerald P. Robles, and our CEO and President, Dr. Erlinda S. Manzanero. Congratulations, Ma'am Maria Criselda Vertudez. Ayan. Kanina, sir, actually, may mga chat. Actually, di nila nilagay sa chat, sa comment box yung questions. Kasi parang, syempre, nahihiya, usapang pamilya, di ba? Siguro, pag-usapan natin yung ibang questions, I will show the yung mga piniem sa akin ng mga bata. Okay, first question, hindi ko na po babanggitin yung name kasi niya pinababanggit. Ang question niya po, kung si mommy or si daddy po ay nag-aaway, lagi po kasi sila nag-aaway. Ayun ang question, ma'am. Papaano, gusto ko pong magsalita. Okay lang po ba na magsalita ako sa parents ko sa mga issue sa bahay? Kung usapang magulang daw po ang problema. Okay po. Ayan, can you hear me? Yes, ma'am. Alright. Actually, feeling ko yan tanong na yan, mostly maraming gustong magtanong yan. Medyo nahihiya lang talaga sila. So, to answer your question, by the way, kung sino man siya, actually, kapag nag-aaway po yung ating mga magulang, or let us say, for example, kung meron silang hindi pagkakaunawaan, pwede naman po tayong makipag-usap. Pwede naman nating sabihin nating mommy, daddy, nanay, tatay, pwede po ba nating pag-usapan or pwede nyo po bang i-share sa amin kung ano yung problema na pinag-aawayan nyo? Kasi malay nating mga parents, di ba? Malay natin, baka makakatulong kapag nagkaroon tayo ng open communication channel sa ating mga anak. Most of the time kasi, ang mga parents natin, sinasarili nila kung ano yung problems or issues. Kasi ika nga nila, ayaw nilang madamay na tong mga anak sa problema.
Kumbaga problema namin tong mag-asawa eh. Problema namin to ng nanay at tatay mo. Kami ang bahalang mag-resolve nito. Pero kapag crucial na at nasa peak na talaga tayo ng situation, I think po with all due respect sa lahat ng mga parents, I think po dapat i-involve natin sa ating communication or sa conversation yung ating mga anak. Kasi mas mauunawaan nila, mas maiintindihan nila yung arguments or yung difficulties kapag alam nila. Kapag meron silang idea. Nowadays, naniniwala ako ang mga teenagers natin, ang mga kabataan natin, matatalino sila. Marunong silang umunawa sa mga bagay-bagay. Most of them are open-minded. Kung hindi po natin i-open ito sa ating family members, my dear parents, magsisimula po ito sa isang mas hindi magandang relationship with the family. Or ikaw halimbawa, dun sa nagtanong, wala po talaga akong courage kasi anak lang po ako eh. Ma'am, hindi ko po talaga kaya. Kasi po natatakot ako kay nanay. O kaya baka paluin po ako ng tatay. Or baka sigawan ako. Subukan mo. Try to approach. Try to approach nicely. And with respect, syempre, your parents. Hindi mo masasabi ang isang bagay kung hindi mo itatry. Hindi mo mareresolba ang isang bagay or hindi ka makakatulong sa issues ng family mo kung hindi ka mag-i-initiate na tanungin ito or alamin ito. Okay po, thank you so much. Sana nasagot ko yung tanong niya. Sana nagkaroon siya ng courage. Tsaka ma'am, di ba siguro, isi-share ko lang din siguro, siguro hayaan muna natin, kung halimbawa may pagtatalo yung mga magulang, di ba? Wag tayong yung sasabat during their pagtatalo. No, siguro tapusin muna nila, tsaka kausapin parehas na sa magkaibang oras, 'di ba? Kasi maiinit pa 'yan eh. Kung baka Yes. baka biglang madamay ka doon sa init ng ulo ng mag-asawa o ng magulang mo. So, dapat marunong din tayong tumiming doon sa natin sa ganong sitwasyon. Okay? So sana na-encourage natin siya na Feeling ko mamaya, Sir Clem, i-approach niya na. feeling Siguro ko. na kung sino man yung nagtanong na yun, nak, i-chat mo na ngayon by this time, yung nanay mo or yung tatay mo para O kaya makaroon na siya. wag natin kakalimutan bilang mga anak din tayo, 'di ba? Huwag din natin kakalimutan yung laging pagtatanong sa mga magulang kung kamusta na sila. 'Di ba dapat inaalam din natin yung sitwasyon nila, o inaalam din natin yung kalagayan nila, kung okay pa ba sila, 'di ba? Kasi minsan sabi nga ni Ma'am Chris, may mga pagkakataon na sinasarili lang nila yung problema, ayaw nilang madama yung mga anak nila. Pero bilang tayo mga anak, yung para mapalakas natin yung loob ng mga magulang natin, kailangan tanungin din natin sila kung kamusta ba sila. 'Di ba? Kasi sa pagtatanong, malalaman natin kung ano na bang kung ano na ang nangyayari sa kanila. 'Di ba? Minsan kasi lalo na yung mga nanay, tsaka yung mga tatay natin na talagang pinapakita sa atin na malakas sila, pero deep inside in their heart, talagang minsan bumabagsak din sila. So tayo bilang mga anak, bigyan natin sila ng lakas. Huwag na tayo maging pasaway sa kanila, at sana hindi tayo yung maging dahilan nung pagtatalo nila. Kasi minsan, ma'am, di ba, minsan yung mga anak ang nagiging dahilan ng pagtatalo eh. Di ba? Intindihin mo nga si Junjun, laki na lang nagbubulakbol sa pag-aaral. So, doon nagsisimula yung parang argument sa mga magulang natin. So, bilang mga anak, huwag tayong magbigay sa kanila ng ikasasama na loob nila or ikakasimula ng pagtatalo nila. Di ba, ma'am? So, yun. Okay. Yung second question, ma'am, may second question kasi dito. Oh. Sabi niya, si Kuya po kasi ay laging naglalaro ng online games. Ayan, ma'am. Online games ang tanong. I told you. Kaso, takot po ako na sabihan siya kasi nakakatanda po siya sa akin. Ano po kaya ang magandang approach para po hindi rin ako makagalitan ng kuya ko? Ayun.
Okay, very timely ang anong yan, Mobile Legends ba yan or what? Oo. Iba, saka yung bago ngayon yung Pokemon Unite. Sorry, hindi ko alam yun. Ayan. Actually, para tayong nasa radio station na tapos sumasagot ng mga tanong. Okay, for that question na, actually, ang iisipin dyan ng bata ay, kuya ko to eh. Paano ko to i-approach? Pero, wag po natin lagi ilagay yung authority. Kumbaga, let's all be fair sa lahat ng concern. Kahit pa sabihin mong halimbawa, try to talk nicely kay kuya mo. Kuya, baka naman pwedeng wag ka lagi-lagi or wag always mag-Mobile Legends or mag-mobile games. Kasi kuya, hindi natin alam yung reason, hindi niya sinabi, no? Baka siguro may reason siya. Kuya, nagkaklase kasi ako, nag-online class kasi ako, nababawasan yung, na bumaba yung connection, di ba? Baka naman kuya, kapag hindi na lang po ako nagkaklase, tsaka ka na lang po mag-mobile games. At tsaka, sabihin mo rin sa kuya mo na lahat ng sobra ay masama. Diba? Sabihin mo kay kuya mo na, kuya, yung sobrang pagmo-mobile games mo ay hindi maganda sa kalusugan natin. At isa sa number 1 na dahilan kung bakit bumababa yung immune system ng mga kabataan ngayon ay sa sobrang pagpupuyat at exposure sa iba't ibang klase ng gadgets. Pwede mong sabihin sa kuya mo in a positive way na ganito yung magiging epekto kapag sobrang siya sa paglalaro. Pero kapag hindi pa rin nakinig, si kuya, syempre, bakit naman mo ako sasabihan? Kuya mo nga ako, di ba? Anong karapatan mo? Sasabihin sa'yo ng kuya mo, mag-start na yung yung argument. Pwede ka namang magsabi sa mas nakatatanda mo pang kapatid kung meron man. Para at least, yung ate mo, o kung may kuya ka pang iba, or eventually, kapag hindi na talaga kaya, pwede naman kay mommy or kay daddy. Para at least, sila yung magsasabi na, ay, tama itong si Bunso, tama itong kapatid mo, na dapat i-lessen mo yung paggamit ng, or yung paglalaro ng mobile games. So, let's be fair and mutual sa lahat. Dapat with respect and in a nice way po. Yung pagsasabi natin, lalo na kapag mas matanda sa atin. Okay, thank you, ma'am. Siguro, okay. Last question siguro, ma'am, from the parent. Ito na po. Ayan, ang sabi niya po, ma'am, nanay po ako. Ito na. Nanay po ako, sabi niya. May mga pahabol pa, ma'am eh. Sige, siguro i-accommodate din natin tong isa. Medyo maganda yung kanyang Pero ito muna sa nanay muna. Sabi niya, nanay po ako, sabi niya. Yung mga anak ko po ay nahuhumaling ngayon sa online games. Pero gusto ko po sana na mag-focus sila sa pag-aaral. Paano ko po kaya sila i-approach nang hindi sila na-offend? Kasi nowadays po, ang mga bata ay mabilis ma-offend o masaktan sa mga lumalabas salita galing sa kanilang mga magulang. Ayun, ma'am. Yes. Thank you, Sir Clem. Okay, Mami, with all due respect po, kung sino man po sila. Ayan. Can you hear me po? Yes po, ma'am. Yes, go ahead po. Ayan, para po kay Mami. Mami, unang-una po, sabi nga nila, if you can beat them, join them. Unang step dyan, Mami, na masasabi ko sa'yo, mag-join ka po muna sa kanila. Let us say, alamin mo, Mami, bakit ba nahuhumaling itong mga anak mo sa mobile games na to? Alamin mo, Mami, tingnan mo, ano ba itong meron tong mobile games na to or tong Mobile Legends na to? Specifically what? Bakit tuwang-tuwa yung mga anak ko? If you can beat them, join them. Makisali ka or makilaro ka. Pero, Mami, hindi ko naman po sinabi na ubusin mo yung time mo or what para lang sa mobile games na yan. Upon putting yourself into that situation, dun ka na po. Iliko mo po yung mga anak mo. Let us say, for example, after your meal time, kausapin mo sila. Okay, mga anak, dapat may time limit lang yung ating paglalaro ng mga mobile games. Let us say, for example, after nila ng online class sila or ng modular class nila, dun lang po sila pwedeng maglaro ng kanilang mga mobile games. Meron po tayong time allotted for them. Hindi po pwede na hahayaan natin sila. Or let us say, minsan kasi dinadaan natin sa lagi sa sigaw or sa sungit.
Oh, ayan ka na naman. Clemente, naglalaro ka na naman. Sabi sa'yo, gawin mo yung assignment mo. Ano ba? Napakakulit mong bata. Hindi ka nakikinig. Huwag po tayong maging dictator. Kasi hindi makikinig yung bata. Ang gawin po natin, maging alay po tayo ng ating mga anak. Okay, sige, pwede kang maglaro, pwede kang mag-mobile games, pero make sure na bago ka maglaro, tapos mo na lahat ng school works mo, tapos mo na lahat ng assignments mo. At meron ka lang ding time allotted for your mobile games. Hindi pwede na magpupuyat ka. Hindi pwede na uubusin mo yung time mo. Mag-set po tayo ng rules, mag-set po tayo ng policies and regulations sa bahay natin. And in that case, ipaliwanag po natin ng maayos. Ipaliwanag natin kung ano yung advantages at saka yung disadvantages kapag tayo ay merong mga ganitong klase ng house rules. Ipaliwanag po natin ng maayos sa mga bata na ito ay para sa'yo. Hindi to para sa akin or hindi to para sa kapitbahay natin. We are having this kind of house rules and policies para mas maging maganda and efficient yung paggamit mo ng time mo. Hindi naman kasi natin pwedeng bawalan ng mga kabataan ngayon with regards to technology. Aminin natin hindi, even tayo. Minsan nahuhumaling tayo or nag-enjoy talaga tayo. Pero don't forget to know your limitations or limitations. Lahat po tayo ay merong limitations. At ipaalam natin yon ng maayos at mabuti sa ating mga anak. Siguro naman in that case, mas mauunawaan nila kapag maayos yung approach natin at hindi tayo lagi na lang kutata ng kutata sa mga anak natin. Thank you so much po. Okay, thank you. Tsaka 'di ba, tulad ng sinabi mo, hindi talaga napipigilan yung mga kabataan. Wag lang kakalimutan yung yung mga responsibilidad. Yes. 'Di ba, na nag-aaral sila, 'di ba? At saka huwag tayo ma'am na makiin tayo. Siguro Makiin ka, 'di ba? Oo, 'di ba? Kung ako magkakaanak, hindi ko rin sila siguro pipigilan. Siguro makikiin ako and then pipigilan sila. Parang matawa niya Sir Vertudez, parang mayroon kang gusto ko sabihin. Yung tipong mas malakas ka pa kaysa sa anak mo. Mas malakas po yung nanay. Mas malakas pong mag-attack yung nanay kasi sa'yo. Pero 'di ba, kasi yun that's the globalization, 'di ba? Yun na yung in ngayon sa panahon natin. Ito ma'am, last question. Sure. Okay, ito kasi ma'am, kaibigan niya ang may problema. Pinapahatid sa kanya. Pero hindi ko na rin sasabihin yung pangalan, no? Go. Siguro grade 12 student from ABM. Pero yung pangalan hindi na kasi marami naman sila. Okay, sabi niya, "Hi po sir, I have a friend po, sa akin po siya nag-open ng problema niya. Kwento niya po sa akin yung naghiwalay po ang parents niya tungkol sa pera. Bali po sila po ang magkakapatid, di na po nagagabayan, nahihirapan po siya na mag-approach sa papa niya. Nahihirapan po sila magkakapatid. Yung lola na lang nila ang nagbabantay sa kanila. Nahihirapan sila, sir, sa sitwasyon ng mama tas papa niya. Kasi naghiwalay daw po because of the money or financial problem." Yun po, ma'am. Sa mga ganong aspeto kaya, ano ang may advice natin sa mga bata o doon sa mga magulang na nagkakaproblema pagdating sa financial? Lalo na ngayong pandemic, mahirap pakaharap ng trabaho. Thank you for that question, DJ Clemente. Actually, if I'm not mistaken, siguro tong grade 12 na to ay siguro, siya, panganay siya or what. Kaya niya na-feel tong to. Kasi hindi niya mapipil yung burden kung hindi siya yung panganay. Based on your situation, given na nagkaroon ng separation. Or kumbaga nagkaroon na sila ng disagreement yung iyong parents. Kasi kung dahil sa pera. Kung halimbawang maisasalbang mo pa naman or kung may chance pa, try to talk to your parents. Kasi gaya nga ng sinabi ko kanina, financial difficulties, ang pera nauubos. Ang pera nawawala. Ang pera pwede natin kitain. Basta meron kang diskarte. Kahit pa nasabihin natin, ay ma'am, pandemic po tayo ngayon. Mahirap po talaga maghanap ng trabaho. Guys, nowadays, ang daming dumidiskarte sa online world. Lahat halos binenta na.
Ni ultimo, yung simpleng bagay, pinakamay na natin eh. Ganun ka-diskarte ang mga Pilipino. I'm pretty sure naniniwala kayo dito. Kasi ang pera talaga is, kayang-kaya nating kitain yan. As long as madiskarte ka. Try to talk to your parents na kung kaya pang isalba tong relationship na to, nang dahil lang sa financial issues or financial difficulties, gawin natin. Ikaw mismo na bata or na anak, ikaw na rin yung mag-initiate. Mami, Daddy, pwede naman po akong tumulong. Mami, Daddy, halimbawa, meron ako, hindi ko na adong ginagamit, just like the clothes or any other things. I-online selling po natin ito para at least makatulong. Mami, Daddy, pwede po akong, let us say, kung kakayanin ng time mo, maghanap ng part-time job or ng simpleng trabaho online para lang at least makatulong sa finances. Kasi ang family natin, especially ang parents natin, hindi naman talaga nila ginugusto yung mga bagay na yan. Nagkakataon at nadadala lang sila ng sitwasyon. Kumbaga, yung kanilang commitment towards their family, mas nakakain sila ng mga challenges and difficulties. Kaya ikaw, bilang anak, try to initiate, try to do the move para yung financial difficulties na to, hanggat hindi pa siya lumalaki, is maayos natin. Siyempre, nahihirapan din yung other family members. Yung mga kapatid mo o yung lola mo at lola mo na hindi naman natin pwedeng sabihin na all the time malakas at pwedeng magbigay ng mga kailangan natin. Let's all be responsible. Kahit sabihin natin na, ay, bata pa po ako eh. Grade 12 pa lang po ako. Grade 11 pa lang po ako. No. Sa panahon ngayon, regardless kung anong grade level ka, regardless kung meron kang buo or broken family, dapat marunong kang maging responsible at dapat marunong kang dumiskarte sa buhay. Kung ayaw na talaga ng parents mo, kung ayaw na talaga nilang magbalikan, so be it. Hindi mo naman sila pwedeng pilitin eh. Kasi they have their own perception towards your family. Sa tingin nila siguro, ito yung mas makakabuti. Pero ikaw, iba yung pananaw mo. And upon dealing with your situation, sa tingin ko,